أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من مادة العلوم باللغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Welcome dear student. In this episode we are going to continue the first lesson on Unit 3, which called soil components. So let's start our episode. Soil components. So before we start, we have to review the most important parts in the last episode. We studied last episode. The first thing, the definition of soil. Soil, it is a thin, non-compacted, superficial layer which covers the Earth's crust. And we studied the soil components. Also, we studied the importance of soil, but in this episode we will study soil erosion, يعني تآكل الsoil, and soil layers and living organisms. هنعرف layer of soil, طبقات الsoil, و living organisms اللي موجودين فيها. And we said soil is composed of different component as shown in this figure. Who remember them? Yeah, who can tell me components of soil, as we made an activity, and with this activity we take part of the soil of the school's ground, and it composed of, yes, the first one, humus, and after humus, yes, particles of clay or particles of mud, and water, silt, sand or particles of sand, and the last thing which called gravels, اللي هي الحبات الصخور الصغيرة جدا دي اسمها gravels. طيب ايه تاني؟ The soil, the importance of soil. Soil is one of the main component of environment, as it is necessary for all living organisms, necessary for plants, necessary for animals, and also necessary for other living organisms, and finally it is important or necessary for us as humans. So necessary for plants like this tree needs soil. Why? To absorb water, to absorb salt or mineral salts from this soil. And also it is necessary for animals which feed them. They depend on the soil in feeding, because they feed on plants which grow in the soil. And it is important for other living organisms like ants and spiders, because they make their homes in it, they make their shelter in it. And it is important for humans because we feed on animals and plants, and they need soil to grow. And the first part, or the part that we will start with it is soil erosion. Soil erosion يعني إيه؟ يعني تآكل الsoil. Soil erosion occurs as a result of breaking down of rocks by several factors. As what? Factors يعني عوامل بتأثر على الsoil، وأكيد هي حاجات مش كويسة بالنسبة للsoil. It has a harmful effect. Why? Because they remove part of the soil. بيشيلوا جزء من الsoil، وبكده البلانت مش هتقدر تعيش في الجزء ده. الفاكتورز دي أو العوامل دي اللي هتأثر على الsoil هي مختلفة. The first one, it is running water. running water يعني الماء الجاري، المية اللي هي عاملة زي مية الفيضانات كده، مية بتجري في مكان، مية بتسري في مكان، المية دي اسمها running water. دي بتاخد جزء من الsoil معاها هي وماشية. طيب يبقى ده ايه؟ ده عبارة عن soil erosion. طيب the second part, wind. Wind also take part of the soil and cause soil erosion. And the last thing, change of temperature. Change of temperature يعني تغير درجات الحرارة، بس يبقى تغير حاد شوية في درجات الحرارة، من حاجة very cold ل very hot. ده هيأثر على الsoil، وهنعرف التأثير بتاعهم دلوقتي. So let's start with running water. Running water affect the soil and cause soil erosion. Why? Where water breaks down rocks into small pieces, causing soil erosion.
يبقى breaking down rocks in the soil لما running water ده يكسر الروكس اللي موجودة في السويل هيسبب ايه؟ هيسبب ان جزء من السويل ده هيبقى مش موجود، هيروح مع المية، الجزء ده هيبقى soil erosion، هيحصل تآكل في السويل والبلانتس مش هتقدر تعيش فيها. The second one, wind. Also wind affect the soil and cause soil erosion. They break down rocks, also causing soil erosion. And the change in the temperature. Change in temperature, as we see here in this picture, the temperature breaks down rocks by time, causing soil erosion. We have two types or two pictures here. One of them, it is the tree green and the plant is a living plant, while in the other side all of them died. Why? Because the change in temperature affect the soil, and the soil is important for plant. السويل مهمة ليه؟ plant take water from the soil, take minerals from the soil. فلو السويل دي حصل لها erosion، يعني ايه erosion؟ يعني تأكلت، جزء منها اختفى، راح مع الرياح او مع الميه اللي جت عليها، فبعد كده البلانت هيقدر يعيش ولا مش هيقدر يعيش في السويل؟ اكيد لا. ف number 3 change in temperature, change from cold to hot, that cause erosion for the soil. Soil layer and living organisms. So soil composed of 3 layers. Before we study the layer and living organism, we will study the types or the layers of soil. That's why, because living organism live in one of them, live in one soil of these, one layer of this of the soil. Soil composed of 3 layers, which are what? The first layer called topsoil layers, and the second called lower soil layers. Third one, it is rocky layers. So topsoil layers أو الطبقات السطحية، lower soil layers اللي هي بعدها بتبقى طبقات تحت التوب layer، وآخر حاجة rocky layers. هناخد كل جزء من ده ونعرف إيه أهميته، مكوناته عبارة عن إيه. يلا بينا نكمل. طيب the first topsoil layer, they contain what? As we see here, this is the topsoil layer. من الخط ده للخط ده اللي هي موجود فيها إيه؟ contains a contains rocks and contain roots of plant, leaves of plant, living organisms as earthworms, as ants, also contain humus and contain small pieces of rocks, and these rocks can be found, it is small pieces in the upper layer. So the upper layer called what? It is the topsoil layer اللي هي أهم layer تعتبر. ليه أهم layer؟ It contain roots of plant, contain leaves of plant, contain living organisms. عشان كده قلنا في طبقة منهم اللي هي فيها living organisms. living organisms زي مين؟ like earthworm, like ants, like spiders. All these living organisms live on the top soil layer. Contain also humus. وhumus ده قلنا عليه هو النيوترينز اللي موجودة في السويل، هي المغذيات اللي مهمة بالنسبة للبلانت اللي موجودة في السويل. فعشان كده بنقول the top soil layer is the most important one. Small pieces of rocks may be found in this layer. يبقى نعرف ان السويل erosion حتى اللي اتكلمنا عنه لسه من شوية، لما بيحصل اول layer بتتأثر اللي هي اللاير اللي ضعيفة شوية، بس very important اللي هي top soil layer اللي فيها كل حاجة مهمة بالنسبة للبلانت. Number 2, lower soil layer. So the lower soil layer, yes, we have it between those two lines. They lie under the top soil layer. They don't have much humus. يبقى ما فيهاش humus كتير. علشان كده لو اتشالت التوب soil layer, the layer under it, the lower soil layer, it will not be, yes, it will not be good for plants to grow. Why? Because it don't have much humus. ما فيهاش humus كتير. The third layer called rocky soil layer.
The rocky soil layer, it is the last one, and between those two lines, as you see, and it contains it at the upper part of this rocky layer contains pieces of rocks. أو أعلى جزء في الطبقة دي أو أول جزء فيها في pieces of rocks، في rocks الحجم بتاعها صغير نسبيا، لكن الطبقة اللي بعدها while its lower part, the lower part contains what? Contains solid rocks. solid rocks يعني pieces of rocks كبيرة جدا جدا جدا، موجودة فين؟ موجودة في اللور soil layer. علشان كده لو حد جرب أو شاف إن في حد بيحفر في soil، هيلاقي أول حاجة بتظهر على الوش حاجات ناعمة اللي هي الإيه؟ الأبر soil layer. بعد كده يبدأ الأجزاء بتاعتها أو البارتيكلز الروكس تبقى كبيرة شوية، وبعد كده لو إحنا حفرنا أكتر وأكتر هنلاقي pieces of rocks موجودة في السويل من تحت خالص في اللور layer أو اسمه rocky layer. في الروكي لاير ده هنلاقي pieces of rocks كبيرة جدا جدا جدا. طيب احنا ليه بندرس أهمية السويل وبندرس المكونات المختلفة وطبقاتها؟ علشان احنا لما بنزرع بلانت محتاجين البلانت ده يكون موجود فين؟ موجود في السويل اللي فيها روكي كتير، ولا موجود في الابر بارت اللي هو فيه هيومس كتير، فيه نيوترينز كتير. طيب الووتر هنلاقيها موجودة فين؟ والمينرالز اللي هي أصلا بنجيبها من الروكس ومن الكلاي ومن السيلت، كل الحاجات اللي احنا أخدناها قبل كده دي هنلاقيها موجودة فين أكتر؟ موجودة في الأبر بارت، موجودة في التوب soil layer. طيب نكمل. Component of soil layer. The first component, the roots of plant, and all these found in the top soil layer. كل ده موجود في التوب soil layer. Roots of plant. The roots of plant, they extend deeply in the top soil layer. Extend deeply يعني بيمتدوا جوه السويل، حتى بنلاقيهم ممكن الجزء اللي بيغطوه جوه السويل أكبر من البلانت نفسه. Especially في السويل اللي هي very dry، اللي هي dry soil like sand soil، هنلاقي فيها النباتات بتاعتها الجزء الظاهر على الأرض صغير، والروتس بتاعتها جوه السويل منتشرة جوه السويل. طيب الroots of plant important why? They are important for plant. Also they are important for the soil. ازاي ده؟ يعني احنا عارفين ان هم مهمين للبلانت عشان the plant absorb water and absorb mineral from this root. But why it is important for the soil? We will find out. So let's start with the plant. The importance of root for plant. They takes water and nutrients from the soil. Also they fix the plant in the soil. يبقى الجزء الأولاني احنا عارفينه take water أو absorb water, absorb minerals from the soil. Also fix plants in soil، يعني بتثبت البلانت وتخليه قوم. لو في رياح جات هو متثبت جامد جدا. نحاول نحرك شجرة كده لو في الطريق، الشجرة هتقع ولا لأ؟ أكيد لأ. ليه؟ مين اللي مثبتها؟ مفيش سيمنت موجود فيها، مفيش أسمنت مثبتها. إيه اللي مثبتها في الأرض؟ مثبتها في السويل وهي متينة جدا في السويل. Roots of this tree. So root is important, or the roots important for fixing the plants in the soil. So why they are important for the soil? هم مهمين للسويل نفسها. أكيد مهمين للسويل نفسها، وهنقول دلوقتي ليه. They are important for the soil because they help the soil to be cohesive. cohesive يعني متماسكة، هيخلوا السويل البارتيكلز بتاعتها تبقى متماسكة أكتر. علشان إحنا في الديفينيشن بتاع السويل قلنا soil it is non-compacted layer، layer مفككة. طب إيه اللي هيجمع البارتيكلز وهيساعدها إن هي تكون cohesive أكتر؟ Yes, roots of plant help the soil to be cohesive عشان تبقى متماسكة. طيب إيه الهدف إن هي تبقى متماسكة؟ ليه ما تبقاش مفككة يعني؟ Yes, it be cohesive and this prevent soil erosion from happening quickly. So the soil, if the soil contain roots of plant and this root make it cohesive, this will resist erosion or prevent erosion. بيمنع التآكل إن هو يحصل very quickly or happened quickly.
يبقى الروتس كده مهمة. ومهمة الحاجة تانية كمان، they provide soil with nutrients as they are converted into humus after death. يعني الروتس حتى بعد ما البلانت يموت بتبقى مهمة للسويل. مهمة للسويل. ليه؟ احنا قلنا any living organism after they die they decay and convert into humus. زي كده بالظبط part of the plant اسمه root. البارت ده موجود deeply in the soil. أول ما يموت البلانت البارت ده اللي اسمه الروت يحصل له decay and convert into humus، والهيومس ده يعتبر nutrients مهمة جدا جدا للسويل، فعلشان كده هو مهم للسويل. بس عاوزكم تفرقوا لما يقول لي the importance of roots، ويقف كده نقف نفكر شوية importance of roots for what، علشان ده ممكن يلخبطنا في التشوز. في حد ممكن يلاقي سؤال مكتوب what is the importance of root for the soil، ويلاقي ان التشويسز هي absorb water and absorb mineral salt أو fix the plant in the soil or help the soil to be cohesive مثلا. هيلاقي ان اول اتنين هم من الامبورتنت صح بتاعة البلانت، بس هل دي important لمين؟ السؤال كان بيسأل importance of roots for the soil، يبقى ملناش دعوة بالimportant of root for plant. مش ده الهدف اللي احنا عاوزين ندور عليه. احنا عاوزين ندور على الimportant of root for the soil في السؤال اللي احنا قلنا عليه بالظبط. فالإجابة بتاعتنا هتبقى the importance of root for the soil help the soil to be more cohesive، تخليها متماسكة، ومش هنختار الأجوبة التانية. يبقى نركز في الجزء ده كويس. important for what. The second one, leaves of plants. The leaves of plant also important. Why? They are part of plant exist in the top of the soil layer. Exist on the top of the soil layer. Why? After they fall from trees, they are found in the upper part of the soil or fall on the upper part of the soil. هنلاقي على أي soil فيها شجر كتير هنلاقي فيه أوراق شجر ميتة. الأوراق دي هل هي مهمة ولا مش مهمة؟ احنا كده خلاص عرفنا إن هي من المكونات بتاعة الupper part or top soil layer، لكن إيه أهميتها للtop soil layer؟ So their importance for soil, leaves and other parts of plants fall on the soil then decay forming humus. Decay or decomposed forming humus، بيتحللوا بالديكومبوزرز اللي احنا قلنا عليهم ويتحولوا لهيومس، اللي هو خلاص عرفنا يعني ايه هيومس، وعرفنا قد ايه ان الهيومس ده مفيد جدا جدا. مصدر من المصادر الهيومس or source is very important source, leaves of plants, it form humus. The third component, earthworms and some spiders. Some spiders and earthworms live in the soil, and the soil is the shelter for them because they make their home underground by digging tunnels. يبقى هما بيحفروا في السويل وبيعيشوا في السويل في tunnels هما حفروها بنفسهم، والحاجات دي تعتبر من الكومبوننت. ليه؟ لو أنا خدت part of the soil ممكن ألاقي سبايدر فيه أو ألاقي earthworm موجودة فيه، يبقى ده يعتبر مكون من any part of the soil top soil layer. طب المكون ده مهم ولا مش مهم؟ هنشوف دلوقتي. Their importance for soil and plants. So they are important for the soil as they dig tunnels in the soil that allow air, water and nutrients to pass easily through the soil then plants roots. يبقى هما بيخلوا السويل فيها تهوية أكتر، تدخل للسويل اير أكتر، تدخل للسويل ووتر، الووتر توصل والنيوترينز والمينرالز توصل للroots of plant very easily. Why? Because this water will pass through the tunnels that made by spiders or earthworms, so it will found roots of plant and be easily to absorbed by the plant, and the plant will be the plant will found this water and the minerals easily. هيبقى grow ويبقى كبير جدا البلانت بفضل ايه؟ او هيبقى افضل. ليه؟
علشان السويل contain spiders contain earthworms. تمام، نكمل. Ants and other insects. Ant and other insects, they dig tunnels in soil to make nests and lay eggs. So they're important for soil. When these organisms die, their bodies decay forming humus. يبقى البادي بتاعهم forming humus، والهيومس ده مهم جدا للسويل. تعالوا كده احنا كده خلصنا الليسون ده كله، وتعالوا نحل عليه نتأكد ان احنا فهمنا كويس. So let's answer some question on the spot. So let's answer some questions on the spot. Question on lesson number 1. This is the second part. Soil is important for plants as it provides them with nutrients and minerals. It represents the home of some animals. Some animals depend on plant in feeding, or no correct answer. So which part will be correct? Yes, it provides them with nutrients and minerals. So the answer will be A. Number 2, soil erosion occurs by the effect of space on rocks, running water, winds, change of temperature, or all previous answers. Which part will be correct? So the answer will be all previous answers. Great. Third one, help the soil to be cohesive. So leaves of plant help the soil to be cohesive. Cohesive يعني ايه؟ يعني متماسكة مترابطة مع بعض. Roots of plants or ants, earthworms and spiders. Which one makes soil cohesive? Yes, roots of plants. Number 4, earthworms and spiders are necessary for soil and plants as they do what? Lay eggs, or they provide plants with water and salt. Their tunnel allow air, water and nutrient to pass easily through soil. Then plants roots, or D, they fix plant in the soil. في حد ممكن يقول لي ده السؤال ده اكيد غلط. earthworm and spider necessary for soil and plants as they دول بيعملوا ايه؟ lay eggs. هم في منهم lay eggs. provide plant with water and salt, or their tunnels allow water and nutrients to pass easily through the soil. لا اكيد السؤال مش غلط. لا، الاجابه بتاعتنا التانلز بتاعتهم هتخلي الاير والووتر والنيوترينز يوصلوا للسويل very easily. Next one, the importance of root for plants as it fixing plant in the soil, or providing the soil, or preventing soil erosion, providing soil with humus after death, or helping the soil to be cohesive. Importance of root for what? For plants. والسؤال ده ما فيهوش all previous answers عشان تلخبطكم، ولو كان في all previous answers هيبقى هي مش الإجابة الصح. طب الإجابة الصح هتكون إيه؟ إحنا عاوزين importance for what؟ fixing plant in the soil. صح، دي واحدة من importance of soil. لكن important for what؟ مهمة لإيه؟ هنا number A important of soil for plant. لكن إحنا عاوزين important of soil for مين؟ Yes, the importance of root for plant is A. Fixing plant in the soil. كويس. Preventing soil erosion ولا providing soil with humus. طب التانية دي تعتبر ايه؟ Preventing soil erosion أهمية للروتس بالنسبة لمين؟ هنا بالنسبة للسويل. كويس. طيب تاني حاجة providing the soil with humus. دي واحدة صح من أهمية الروتس بس برضو للسويل. helping the soil to be cohesive برضو للسويل. يبقى التلاتة دول B, C, D كلهم from importance of roots for the soil. But in this question we need importance of roots for plants. So the answer will be A, fixing plants in the soil.
So it is fixing plant in the soil. So that's it for this part, and let's review what we learned in this lesson. So let's do it. So now we finished this lesson completely, and we studied in this lesson the soil, what's meant by soil. We studied components of soil, and also we studied, yes, layers of soil, importance of soil for living organisms. I want you to study this part very, very hard, answer a lot of questions on it, and that's it for this episode. Thank you for watching.